Section 3 questions. A boy observed the top of an electric pole of an angle of elevation 60 degrees when the observation point is 8 meters away from the foot of the pole. Find the height of the pole. A boy observed the top of an electrical pole. An angle of elevation 60 degrees when the observation point is 8 meters from the foot of the pole. The foot 8 meters from the pole. Find the height of the pole. 8 కొనుక్కోమన్ పోల్ యొక్క హైట్. పోల్ నుంచి 8 కిలోమీటర్ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 డిగ్రీస్ మాట డిగ్రీస్తో చూస్తున్నారు ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ పోల్. From the figure in triangle OABC, from the figure triangle OABC, OB is equal to 8 meters, angle AOB is equal to 60 degrees. Let height of the pole AB is equal to h meters. Therefore tan 60 is equal to AB by OB. AB by OB, opposite side by adjacent side, is equal to h by 8. Therefore tan 60 is equal to h by 8. Tan 60 is equal to root 3 is equal to h by 8. Therefore 8 into root of 3 is equal to h. Therefore h is equal to 8 into root 3 meters. Tan 60 is equal to root 3 because tan 60 is equal to root 3. Root 3 is equal to h by 8. Implies that 8 into root 3 by root 3 equal to h. 8 into root 3 is equal to h. H is equal to 8 into root 3 m. Rajendra observe a person. Rajendra observed a person standing on the ground from helicopter at an angle of depression 45 degrees. If the helicopter flies at a height of 50 meters from the ground, what is the distance of the person from the Rajendra? Rajendra observe a person standing on the ground from a helicopter at an angle of depression 45 degrees. ఎలాగే
ఇక్కడ హెలికాప్టర్ ఉందంటే హెలికాప్టర్ నుంచి రాజేంద్ర ఒక మనిషిని ఒక పర్సన్ చూస్తున్నాడు. ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ 45 డిగ్రీ 45 డిగ్రీస్. అప్పుడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఎలిప్టిక్ at height of 15 ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ నుంచి హైట్ ఎంత? హెలికాప్టర్ 50 meters. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ద రాజేంద్ర? ఈ రాజేంద్ర నుంచి పర్సన్కి ఒక డిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు. చూడండి, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంతా 45 డిగ్రీస్. అప్పుడు విమానం హెలికాప్టర్ హైట్ ఎంత? 50 meters. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నా, ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నా? 45 ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ఈ పర్సన్ నుంచి ఈ రాజేంద్ర విమానంలో ప్రయాణించే రాజేంద్ర నుంచి ఈ పర్సన్ మధ్యన దూరం కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇది కనుక్కోమన్నాడు, ఈ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి. O is equal to 50 meters. Angle POB is equal to angle OBA. చూడండి, ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ OAB, O is equal to 50 meters, angle POB and angle OBA is equal to 45 degrees. OB is equal to distance of the person from Rajendra. Therefore, OB is equal to X. Let us OB is equal to X. Let us OB is equal to X. Therefore, sin 45 is equal to OB OA by OB. OA by OB. OA by OB is equal to 50 by X. Therefore, sin 45 is equal to 40 by X. Therefore, implies that 1 by root 2. Sin 45 is equal to 1 by root 2 is equal to 50. 1 by root 2 is equal to 50 by X. Sin 45 is equal to 50 by X. చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను. OB అంటే X తీసుకున్నాం. Therefore, sin 45 is equal to OA by OB is equal to 50 by X. Implies that sin 45 is equal to 50 by X. Implies that 1 by root 2 is equal to 50 by X. X is equal to 50 into root 2 meters. Therefore, the distance from the person to Rajendra is 50 into root 2 meters. The distance from person to Rajendra is 50 into root 2 meters. Two men on either side of the temple of the 30-meter height. Observe its top at the angle of elevation 30 and 60 respectively. Find the distance between the two men.
two men on the either side of the temple of the 30 meters height. Observe its top at the angles of elevation 30 and 60 respectively. ఇలాగ ఒక టెంపుల్ ఉందంట. ఈ టెంపుల్ నుంచి ఒకవైపు నుంచి ఇలా టాప్ నుంచి చూస్తాం, ఇంకోవైపు నుంచి ఇలా చూస్తున్నాం. ఈ టెంపుల్ అయితే ఎంత ఇచ్చాడు? 30 meters. టెంపుల్ అయితే ఎంత? 30. ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 60 వేసుకో. అలాగొందన్నమాట. 30, 60 యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ ఏంటి? టెంపుల్ యొక్క ఒక సైడ్ నుంచి 30 degreesతో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్తో చూస్తున్నాం టెంపుల్ టాప్ని. ఇంకొక వైపు నుంచి 60 degreesతో టెంపుల్ హైట్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్తో చూస్తున్నాం. టెంపుల్ హైట్ ఎంత? 30 మీటర్. Find the distance between the two men. Height of the temple BP is equal to 30 meters. Angle of elevation of the observed by the first person BAD 30 degrees. Angle of elevation of the observed by the second person angle BCD is equal to 60 degrees. At the distance between the first person and the temple area is equal to x. Let the distance between the first person and the temple AD is equal to x. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్? ఫస్ట్ పర్సన్ నుంచి టెంపుల్కి ఎంత అన్నారో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట. ఫస్ట్ పర్సన్ నుంచి టెంపుల్కి దూరం ఎక్స్ డిస్టెన్స్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెకండ్ పర్సన్ అండ్ ద టెంపుల్ ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ నుంచి టెంపుల్కి ఎంత దూరం? డి డిస్టెన్స్, డి మీటర్స్. CD is equal to D. From the BAD నుంచి tan 30 is equal to BD by AB. BD by AB. Tan 30 is equal to 1/√3 is equal to BD is equal to 30 by X. And plus that X is equal to 30 into √3 is equal to 1. From triangle BAD, tan 30 is equal to BD by AB. 1/√3 is equal to 30 by X. X is equal to 30 into √3. Equation on tan 60 is equal to BD by D. Tan 60 is equal to √3 is equal to 30 by D. D is equal to 30 by √3. Tan 30 is equal to √3. BD by D. BD equal to 30. √3 is equal to 30 by D. D is equal to 30 by √3. From 1 and 2 distance between the persons. BC plus BA is equal to BC plus
BC plus BA, BC plus BA. Express T. BC అంటే 30 into root 3. 30 by root 3. 30 కామన్ తీసాం. అప్పుడు ఏంటి 30 into root 3 plus 1 by root 3 is equal to 30 into 3 plus 1 by root 3. ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత? ఇక్కడ ఎల్సిఎం రూట్ 3 అవుద్ది. థర్టీన్ రూట్ 3 plus 1 by root 3 is equal to 30 into root 3 into root 3 plus 1. 30 into 3 plus 1 by is equal to 30 into 4 by root 3 is equal to 120 by root 3 into root 3 by root 3 is equal to 120 by 3 into root 3. 340 is 120 40 into root 3 meters. 30 into root 30 into root 3 into root 3 plus 1 by root 3 is equal to 30 into 3 plus 1 by root 3 equal to 30 into 4 by root 3 is equal to 120 by root 3 into root 3 by root 3 is equal to 120 by 3 into root 3. 340 are 120. 40 into root 3